Trace FM fast with the hit tuko ndani ya Liquour Library. Pale mahali inaitwa The Ndegwa. We'll come back to The Ndegwa. Wait a minute. Okay, I have stories for The Ndegwa. Me too. But we are in Liquour Library, of course. It's the Bartalk podcast. Tuko na mzee mzima Cliff the Cliff, Jaymo ule mzee. First of all, do you know what is a library? Ama wewe you are just guessing what a library is? See, a library is a place where people go and seek information from books. So nikitoka mtaani niende kwa kina Kama, I seek for information, that becomes a library. No, from a book. Kama is not a book. From books. Yes. So ukikuja kwangu niko na books 6, you seek information, that is a library. It might be. No. Let me give you, a library is something like JKML. JKML. You know what is that? Azizi. Jomo Kenyatta Memorial Library. This one iko wapi? Iko the University of Nairobi. Ndani? Yes. That's why members of the public have not So tulikuwa hapo tunasoma. In the library, what I used to do also, I would go to read and also do a couple of things. Is it a historic? You need a memorial? No. It's because the guy whose name's after. Oh. It's only a memory of him that we have. So that's why they're saying memorial library. You used to go there? Yes. For a couple of things. One, to read. Read. Ya ukweli? Yes. Read and impress my parents. You know, a degree has a lot of stakeholders. 70% of the stakeholders in your degree is your parents. 70%. And 30% unagawana wewe na society. 15. Lazima waseme kijana yetu. Yes, and also serious girls. You can also identify them in a library. But you have gone to read. When will you identify a serious girl? What is reading? Why are you reading? To get wisdom, to get information, intelligence, to shape your mind. Mzee, so that even when you're talking to people, degree si ya mabebe. Hapana. You see, uta apply wapi? Unajua ukitaka kujua wasichana serious kama uko campus, look at those who are going to the library so many times. Not those who are partying and looking nini. So tulikuwa tunaenda hapo and there was a lot of traffic. Of girls or everyone who is coming to read? Of girls also. Yes. So, a Liquour Library. Let's come now to a Liquour Library. Yeah. What do you think is a Liquour Library? Where people come to learn about alcohol. You know, we are so illiterate. Mambo ya pombe hatufunzangwi. So, ukipata Liquour Library, you can know a few things about... Yes, you see now ukiingia kama hapa Liquour Library unapata librarians who tells you... Unaona, wanakuambia ile kitabu unataka kulingana na pesa. Unaona ukienda kwa bookshop si kulingana na kenye unataka kuachieve. Yes, if you go to a bookshop you'll find a lot of cheap books have also been written by commoners. Unanielewa? I don't want to translate that to the Liquour Library kwa sababu bado kuna hata Liquour Library ukiingia kuna pombe ya pesa kidogo na kuna pombe ya mtu amejipanga kununua pombe. So hiyo ya kidogo imeandikwa na a common. Hata ukikunywa tambia zake kidogo ni tofauti. No, but ulevi ni ulevi bro. No. There's a difference. Come on. Ukipiga 18 ama upige yenye ni kidogo, nyi wote mtalewa. No. That is not the point of drinking. You'll see when the behaviors is different. You won't see somebody take a blue label or a bushmill. Alafu umuone ati akitembea kwa barabara akianguka. No. So when you come to the Liquour Library, there's a lot of things that you can learn. Please come. There's a lot of varieties of alcohol, wines. Yani mambo ni mingi hapa. Utafurahia. Nimepiga survey. Hapo kwa wines nimechanuka kidogo. You see kuna saa nyingine unafaa yani unakuwa na knowledge. Yes. Gifts blah blah. Hizo mavitu. Yes. Unachagua unashanga. Hii ulijuaje? Iko mzee ametokea na kambao. Utuambia Cindy 858 tafadhali kunje uondolee mtu ngari. Big up Fabs. So I want us to talk about a very important thing. Now that we are in a place where there's a lot of wisdom about alcohol. Unanielewa? Yes. Nataka tuongelele what breaks relationships per se in your own opinion. What breaks relationships? Which relationships?
za mtu na mtu wake ama za familia. Unajua sasa shida yenu wa mtaani, a relationship you only think it's a relationship with someone who you want to do something with. Relationships ni ya kukulana, kwani kuna relationship nyingine? In your own opinion. So that's why it's a relationship. Yeah. What kind of a relationship is that? No, there cannot be a relationship bila. How is it a relationship? There must be something extra. There must be. So let me ask you whether it's that. Give me a couple of reasons why you think relationships end. Why they end? Probably when someone got what they were looking for, which they had not disclosed. So if you are looking for a job, you get it, then you leave. Are you saying No. that's how people for your relationship, you got what you are looking for, then you leave. Kwani ushaambiwa hiyo kama conmanship. Inakaa ni kama ushaitumbioka message. It's okay. You got what you're looking for and you left. May God bless you. Karma is I don't know what. Nile for example, you want something from someone. Then they'll probably think you are in a different arrangement. Then after wewe umeshafanya ile kitu unataka, yes, anaamua sasa wewe ukishamaliza umeamua kutake a break, sasa anaona ni kama kuna ngori nini ataelewi. So unasema kuna watu wanaingianga they want to do a one off transaction. Yes, but lump sum. Yes. Kama wamemaliza wameondokea. But za ule mwingine anadhani ni long term. I wanted to break down to you a couple of things why relationships break. Whether it's friendships, whether it's hata kuna watu kwa familia mnapendana lakini it was a relationship. Yeah. Whether it's hiyo sasa ya mapenzi, zingine there are a couple of things. First of all, number one, what is trust? Trust. Yes. You know trust ni si ile account ndio? Hapana, wajana hii hapa Liquour Library. Haya hapa hata hawana hiyo. Hapa wanauza za kimataifa. Huwezi kuja hapa kama you have an emergency na una pesa mzuri ya kununua Durex. Lakini endelea. Yes. So, tunasema hiyo ya trust. What is trust according to you? Trust ni kuaminiana. Kuaminiana. Ile ni mtu wangu yani, naweza muacha na mabeste na hakuna kitu ataambiwa yenye itavuruga mambo yetu. Naweza muacha na familia, hata ambiwa ati mimi ni mtiaje na asikie. So huyo mtu anani trust. Do you know the first thing why all relationships break? Whether they are business, whether they are what they are what. Ni trust. Mingi na kuanga ni trust. Because ukianza unakuanga umeona tunaweza fanya kitu na umse. Ni ukweli. Kama ni biz unasemanga hiyo operation utapiga na cliff. Yes. Lakini mkienda unaanza kuona tundalie ile unaona huyu anaweza niibia huyu. This guy will not do business. Or you don't even trust his capabilities in doing the business. Sometimes it's not even because of betrayal. Sengine ni capabilities. Yes, huwa mtu atisia ati amefanya kitu ati yenye inakukatia manini. Most of the times utapata ni capabilities because you under expectations. But sasa unaona hiyo like you hire somebody for a job. Yes. The first time unawahaya wanafanya kazi labda ni mtu wa clean, anasafisha vizuri. After 3 days you start seeing some dirt. Unashangaa unamuuliza ni nini, kwani hujaona ile dirt? I thought anaweka attitude what you do. Anaweka attitude. Anaanza kuona ni kama unaingilia kazi yake. Na hauwezi anza kumwamini tena kama ulikuwa umemwamini. Kama ulikuwa mimeisha. Because if this person washed clean the first time, then the third fourth time acha kitu chafu. Sasa trust issues imeingia. Haiwezi kuja umwambie sasa nitakuamini tena sasa. Unaona. So for example, if you are getting a girlfriend, unakuanga na expectations zako. Which forms the first thing why you trust her. That's why ukimpata unaonanga unasema huyu mtu sasa ndio nataka akue so and so. Yes. Lakini mkiendelea unaanza kujua huyu mtu ni kama anjui kazi. Huyu mtu ile venye nilikuwa nimeona kama ni msichana anaanza kuona this guy does not understand the work of a boyfriend. Kama mimi kuna mtu nilikuwa nadhani tunaweza fanya mambo. Then siku moja akajitolea apike. Na akaamua kukua adventurous na upishi.
alafu akamix chemicals. Unajua kuna watu wanakuja wanapata hizo spices wanaanza kufanya masinema nazo. Yes. Akanipigia mzee waru zingine hapo bro hazikuwa zinatafunika jo. Waru? No hivi waru jo meno inakwama. Nikajua hapa jo. You lost trust. Yeah, I lost trust in that person. Yes. Becoming what I thought they would become. So instead of making them a permanent and pensionable, nikasema wacha wakaa tu hapo. Unakuwa unaita kukiwa na kazi. Kukiwa na job. Job ikiwa mingi. Nitakwambia. We are not losing you. Yaani nyege ikiwa mingi unaweza kumuita anakuja lakini asifanye operation nyingine. So that is one of the thing, trust. So it can be either betrayal, lack of capabilities. Yes. You can also see the person is also overly ambitious. Trust can also be betrayed by your performance. Huh? What did you say? No, how can I betray trust with my performance? No, because unaweza perform in a way mpaka mwenye kampuni anjue you can be poached. Oh. So nitakuangarada na wewe. You are overperforming. Kuna siri za kampuni zitaku maendie manini. Lakini sasa unajua huyu mtu ile unajua this guy is performing. And you see you can also be with an overperforming candidate in a relationship to a way that you know you cannot sustain an employee. So for example unaweza kuwa na dem lakini yeye inaitwaje ambitions na zile vitu wanafanya unajua kampuni yetu cannot sustain such a person. So you need to let them go so that they can get another high end blue chip employer mahali ambapo ataweza utilize potential yake kabisa. Unaambia labda we will be calling you on need basis. As a consultant. Yeah. We have a project. Kuja mara moja tu. Kuja utu consult. Ora consultant. Kwa sababu performance yako iko juu kushinda capacity yako ya ku. For example, you can be dating someone. Probably they are looking for marriage. And you are looking for a girlfriend and boyfriend relationship for the next usiangaliwe vibaya na relatives 3 hours 4 hours. You just want to retain this person as a manager. But this person has CEO ambitions. So as a leader it's always good to leave such individuals. It's very risky because now a manager who has the ambitions of CEO is a destructive human being. Unanielewa? A manager who has the ambitions of a CEO is a very destructive human being. And you see you must start now shaping your company to deliver to the ambitions of this CEO rather than the future of the company running it mdogo. Unanipata unipati. Na hiyo ni trust. Hiyo ni trust. Ni wide bro. Yes, ni wide. Unajua trust nyinyi mnafikiria tu ni ya kukulana. No. Ati yeye hautapea mtu mwingine. No. So I can trust you. No. It's not about Zipeane jo. Hata unamwambia ngamaze ujue ni yangu. Usiwahi sema hizo vitu. Ni yako aje. Don't never make such commitments. So that is one. The other thing is infiltration. Yes, by what I call external forces. Either external forces or double agents. Who are the double agents? Double agents ni if you're in a relationship with someone, there is somebody else who is micromanaging that relationship. Because the two of you you trust that person so much. Oh my god. Na huyo mtu wewe unaweza musikiza. Who is this person? No, wewe unaweza musikiza. Na huyo mtu mko naye anaweza musikiza. That sounds very dangerous. A very powerful human being. Once you get in a relationship, some of those guys need to be demoted to where they belong. But these guys are people you trust. How do you trust them? Labda ni mzazi wako anaweza kuadvise kuambia hey bwanako bibi yako don't do this. You see, with all due respect, if your parent is advising you about a relationship, you also need to check his or her performance. In their relationship. In their relationships. So that you also no, but okay, maybe uzae as any advice. Sawa basi labda ni pastor ule aliwaunganisha. What was the role of the pastor?
sikuunganisha so lazima a follow up. No, you see, aulize mnaendeleaje kwa ndoa. I told you you need to confuse, you need to stop confusing a pastor and a counselor, because a pastor can be a pastor but they cannot advise people. No, a pastor ni mchungaji bro. Anachunga nini? Injili. Sasa anaitwa mchungaji achunge kondoo ndio ziende wapi binguni. Probably he's can be huo pastor anaweza kuadvise vizuri sana mambo ya kwenda binguni. But he's not a counselor. Lakini mambo ya marriage even him is struggling. Namra isipokuwa bibi yake kama si kanisa angekuwa anamuongelesha. Unajua lazima watokee na bibi yake ajifanye I love my husband. Ndio injili nayo pia kidogo. Isonge. Yes. Unanielewa? Hiyo ndio infiltration. I'm yet to see a pastor who is so brave that him and his wife they don't go to the same church. How is that possible? You cannot. No. Inasema kananga husbands should love their wife. Yes. The way Jesus loves the church. See, I love my wife. The way Jesus loves the church. Yeah. But my wife, kama yeye anaenda kanisa ya ile ya maji mingi, waje aende huko na mimi am ministering to guys in deliverance. No. You have to be on the same What is the same thing? Lazima mkue on the same ministry. Lazima mkue kwa chama moja ama Mungu akue mmoja. Which one is more important? Are you praying the same God or are you going to the same church? Bro, listen. Yeah. If you are a pastor and you counsel people about marriages, uwezi kuati wife yako anaenda church nyingine bro. Haya, I want to ask you a question. Anasikiza mtu mwingine kukuliko? Name for me one prophet who was walking with his wife. Name for me Paul akienda Damascus ile wakati alipigwa kipindi pale. Alikuwa na bibi yake kwa punda. Ilikuwa ni punda ama ni horse? Was he going to Damascus with his wife? No, alikuwa single. Alikuwa hata single jo. Yesu alikuwa na preach na nani? Posta za Yesu Nazareth zilikuwa na mama. Jesus and Martha. Hapana. You see, that's what I'm saying. So nimekwambia infiltration. So it can be from by agents. Those agents can be family, they can be relatives and friends. They can be friends and they can be even outside. Unajua alafu unajua kuna ule mtu usema unajua kama si mimi Jaymo angepatana na wife yake unajua. So mimi niko kwa hiyo marriage yao bro. If they have a serious thing they tell me because I just know if you am there. If you are connected once the company is fully operational you have to be demoted to a place where you belong. Where do you belong? But you are if it was not for you, you are the inaitangwa destiny connector ama nini. Ama fala by then wengi. Au kusema kama si mimi. Ask him we na yeye nani. So what I'm saying, infiltration by agents yes, is so powerful. By the way, because even in friendships, most friendships are not broken by the guys who are in the friendship. Not the players. They are the fans. Or the fans of the imagine friendship. Mama fans kugaribu game. Unaona? Because hao ni fans. Hao sasa ndio wanakuja wanaambia Cliff, wanakuja wananiambia, unajua ule Cliff by the way nimeona kitu fulani. Si best yako. Unaona? So ako kitu kakisha kuingia, sasa utaanza kuangalia best yako na hiyo macho. Uko na guard fulani. Because uko na information fulani umedungwa. Kenye ajui. Sasa wewe akishajua kama ingia kwako, sasa naenda kwa huyo mtu mwingine. Anampiga the same script. Anamwambia siku hizi Jaymo, hata uone venye anakuangalia. Sasa unajua mimi nishabigwa ka info, kuna venye nimeanza kukuangalia. Hata umenote, niko na attitude fulani. Yeah. So when this other person come to the other side and they tell you the same thing, what will happen? Within a short time, friction. Na huo mtu ako na power mingi sana. But of what importance is it? First of all, when do you have a relationship? Then mkikosana, ati there is a guy or there is a woman that you call mediator. Ati amekuwa mediator. Imagine Cliff amefanya nini? Who is that person? Nitaongea na yeye. And that person, first of all, is not even successful in their relationship. Then person has become your lead consultant. But why do we always get lured
na vitu kama hizo. Yeah, because when you know is when you trust fools, it's very dangerous. Unajua kwa list yako ya wale watu una trust, unafaa kujiuliza, have I used emotions or to logic. write this list or logic? Because you can have the best relative, but you know huyu ni mjinga, ya fool, huyu ni mtu ya kukosanisha watu, but you have decided to live with them because of family reasons. You can have a relative that you listen to, but you don't you can listen, but you cannot implement whatever. Unanielewa? Yes. You know, me, I listen to a lot of fools. Opinions. Opinions. Nawaitanga sana opinion shapers. There is nothing, you cannot lose anything. Unasikia mtu anakuambia, sasa umepata bibi, unajua nini na nini. Some of them ukipata bibi kuna venye unafaa ukae. Yes, some of them because of respect. I don't ask them why. No, not why. And wengine nasikia kuambia, I don't think you know what you're talking about. Wewe unakanga na bibi yako hivyo. You have not under successful marriage. So why do you want to tell me this? Nilikwambia mtu akikuja kukuadvise about relationships, they must come either with a clean record of having run successful relationships or a failed record where they also acknowledge the mistakes they did in the failure of the relationship. Kabla tumalizie, acha nikwambie kitu kingine inamaliza relationships. Finances. Umeniambia trust, infiltration, sasa imeingia finances. Yes. Those are the three major ones. Thief. Yes. Unasikia? Finances. Yes. Finances ni mambo ya pesa. Tukianza kwa marafiki. Tuanze kwa marafiki. Sasa hii nikikwambia mzae, nipige 2,000. Nitakuwekea Monday. Unipatie hizo 2,000. Monday ifike sikupigii simu. Na sikutumii pesa. Na wewe umeamua hujaniuliza. Sasa ni nini imefanya kwa hiyo urafiki? You cannot trust me on anything to do with finances. Lakini si labda venye ulikuwa umepanga haijaingiana. Yes, why don't you make a call on Monday and say, hey, I will not pay you today. I'll pay you even after 2 weeks. For example. Yes. Or who is supposed to make the call? The person who first made the call to be helped. The owner of the idea. Yes. The idea of the money was somebody. Yes. Ndio, hiyo ni kitu moja kwa marafiki sana inakosanisha watu sana. Pia watu wanapiga marafiki vipindi. Una manage. Unacheki. Sasa hii Jaymo ako na do. Wacha tumtafute. That's why unaona watu wanatengeneza kipindi, mtu anaweza tengeneza kipindi anambia ni aje? Unajua mzee afeel poa. Brother wangu afeel poa. Sijui nani afeel poa. Kwenye Bob 5 kuna ya ukweli na kuna ya uongo. Ya uongo ni ya kazi gani kukupima? Si unataka pesa. Kuna in the name of sin mahari. Yes. Na kuna ya kupimana. Hata mtu unaweza pata mtu ako na maziwa lakini atakuona kama unaweza patia maziwa. Unanielewa? That is one thing. In a relationship, in a pure relationship setting, what happens is don't as a man, unasema usidanganyane your capabilities especially about money. Because it will be counterproductive. It will spoil that relationship. Hiyo ndio itakumaliza. Unaona? Hiyo ndio kitakuramba. Ndio hiyo kitakuramba. Umedanganya msichana nyewe venye uko na mapage, umeanza maisha. Au sustain jo. Anaanza kusafa. Na sasa yeye umempiga mamimba. Ile shida anaanza kukula, kwani mtu upata mimba anaanza kukula shida. Alafu unamwambia it is darkest before it dawns. Anajanga nilikulwa kama nimefurahia. Sasa ni mangori jo. Ngori sana. That is one aspect. Unanielewa? So you need to be on the lookout of these things. The second aspect is wewe probably you're providing. But ule mtu unapatia maziwa, yeye anapanga maziwa aje. Pia kuna watu wanapata wanakupanga. Anakupanga design gani na ndio unampa maziwa? Anakutengenezea kipindi unampatia maziwa, lakini hatumii hiyo maziwa kufanya ile kipindi yenye alikupanga nayo. Unanielewa? So ama anaweza panga kipindi anajua itatumia 2,000 lakini anakupatia kipindi ya 7,000. So ile ya 2,000 itafanyika lakini 5,000 nayo inafanyika mambo mengine. So those are some of the things. Finances ni nini? Jiulize kama you get in a serious, do I need to discuss finances with this person or not? Nimwambie yo by the way kani do mambo yangu iko hivi. Kama ni mtu kuongelelea mambo yetu, hakuna mtu anafaa discuss mambo yetu, advice.
kama ni mtu amekwambia story zangu huko nje, yes, come first tell me. Yes, I always say if there was not a person who saile mlikuwa ndethe aliwaambia sasa ni wakati wa kukulana action kama hakukuwa na huyo mtu never bring anybody there. Sindio? And of course, cheers man. Big shout out to the Liquour Library. It's the Bartalk podcast courtesy of Trace Eastern Africa, Trace FM na kama kawa hivyo ndio usiufanya. Thank you so much for listening.